So today, this is our longest presentation. I'm going to present a case. So should I start? Yes. So today our case is a 60 years old man presented with bilateral upper limb weakness. Particulars of the patient. Our patient is Mr. X, 60 years, male, ex-farmer. He was a farmer actually, hailing from Hatia, Noakhali, got himself admitted to our hospital 7 days back, and I examined our patient on 6th of September 2022. The patient came to this hospital with the complaints of weakness of all 4 limbs for 2 years and wasting of limbs for 1 year. According to the statement of the patient, he was reasonably well 2 years back. Then he developed weakness of all 4 limbs, which started from right upper limb in the form of inability to grip objects due to weakness of middle finger. This weakness gradually involved right ring and little finger, arm and forearm on both sides. Patient became incapable of day-to-day activities like gripping objects, eating food, holding things. Within next 2 months, patient could not perform any overhead activities with right hand. During this time, he had similar weakness of left upper limb also. For the last 15 days, patient is having difficulty in standing from sitting position, but after standing, he can walk without any support. Patient also mentioned wasting of arms and forearms on both sides, along with both thigh, with occasional twitching movements of the muscles. One query, patient denied any difficulty in movement of the neck, shrugging of shoulders, turning of body and weight. Moreover, he denied any stiffness of the muscles or difficulty of relaxing grip after holding object. He also denied any abnormal sensation like numbness, tingling, loss of sensation like pain, touch, warmth, etc. But there is no pain or tingling in the neck or limbs, blurring of vision, double vision, deviation of angle of mouth, drooling of saliva, difficulty during swallowing, any alteration in taste, hearing, or smell. He also denied any history of imbalance in the past. And there is no headache, neck pain, convulsion, altered level of consciousness, involuntary movement, abnormal behavior, or intellectual impairment. His bowel and bladder habit is normal. And there is no history of breathlessness, cough, palpitation, chest pain, skin rash, oral ulcer, or joint pain. He also denied any fever, night sweats, weather preference, change in appetite or weight. Patient gave history of physical assault and trauma to nose when he was 20, for which he needed emergency surgical treatment, but there was no immediate consequences. He denied any trauma to head or neck, any surgery, or exposure to radiation or toxin. Patient does not have hypertension, diabetes, asthma, or any other medical illness. And he visited local doctors and hospitals several times and took several medications, which he could not mention properly for his condition, but there was no improvement. Our patient has 4 brothers and 4 sisters, and no family members are suffering from this condition, this kind of condition, and no history of consanguinity of marriage in her parents. He is an ex-smoker but non-alcoholic, takes traditional Bangla diet, and lives in a tin shed house with safe drinking water and good sanitation. Patient could not mention his childhood immunization status, but he took first 2 doses of COVID vaccine recently. On general examination, our patient was ill-looking, depressed, but conscious and cooperative. Body weight was average. Anemia, jaundice, cyanosis, clubbing were absent. There was no chylomicronemia, leukemia, and no lymphadenopathy or thyromegaly. And there was no edema or dehydration. Skin condition was normal, and there was no bony tenderness. Patient's hair distribution was normal. Neck vein was not engorged. Patient's pulse was 80 beats per minute. Blood pressure was 130/80 millimeter of mercury without any postural drop. Respiratory rate was normal. Temperature 98.4 degree Fahrenheit. On nervous system examination, our patient's higher executive function was normal, except his mood was depressed. Cranial nerves. And on motor examination, there is significant wasting of muscles of both upper limbs equally proximally and distally on both sides, but thinner and hypothinner muscle wasting as well as dorsal guttering is more marked on the right. And there is also twitching movements of muscles in all 4 limbs. Muscle bulk is reduced in both upper limbs and thigh, which
which is more marked on the right side. Tone is also reduced in upper limbs and normal in lower limbs. Muscle power in upper limbs is bilaterally MRC grade 2 proximally and MRC grade 3 distally on left, MRC grade 4 distally on right. Muscle power in both lower limbs, MRC grade 3 proximally and MRC grade 4 distally. Significant grip weakness also present in both hands, but on the right side it was more marked. Patient jerks are absent on both sides of upper limbs, but normal in lower limbs. And plantar is flexor bilaterally. Patient's gait is normal and there was no cerebellar sign is present. Sensor examination, all modalities of sensation were intact bilateral. In other system examination, we found no abnormalities. So this is our patient's presentation and examination findings. So we can talk about provisionals and differentials. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Salekin. I am Dr. Masood, resident neurology phase B. Can you hear me? Yes. I can hear you. Your overall the case presentation without any sensory involvement, bilateral lower motor sign in the both upper limb without any upper motor sign, neuronopathy, the most probably the diagnosis, motor neuronopathy, in case here it motor neuron disease the provisional diagnosis, and the first differential diagnosis is SMA. As the patient as elderly patient, SMA, adult onset SMA, and second differential diagnosis is post polio syndrome. So yes, we think of our provisional as motor neuron disease. So what type of motor neuron disease you are thinking of? Lower motor sign most more marked in the upper limb. Actually lower limb spare করছে, সেক্ষেত্রে PMA হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, প্রোগ্রেসিভ মাসকুলার অ্যাট্রফি মোটর নিউরন ডিজিজ হলে PMA. What are the points you found in favor of this? PMA এই যে মোটর নিউরন ডিজিজের নাই, মানে হলো সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট নাই, তারপরে তার হচ্ছে শুধুমাত্র লোয়ার মোটর ফিচার। Yes. So what are the points in favor of your differentials? ডিফারেন্সিয়াল, আচ্ছা, যেটা SMA এর ক্ষেত্রেও লোয়ার মোটর হয়, প্রক্সিমাল ডিস্টাল দুইটাই হয়, ডিস্টালি মোর মার্কড আছে, সাথে ওয়াস্টিং আছে, ফেসিকুলেশন আছে। পিএম এর মতো একই রকমই ফিচার থাকতে পারে SMA তে। আর পোস্ট পোলিও সিনড্রোমের এখানে যে মানে পয়েন্ট ফেভারে হলো লোয়ার লিম্বটা নরমাল। পোস্ট পোলিও সিনড্রোমে ইউজুয়ালি প্রথমে অবশ্যই একটা পলিওর হিস্ট্রি থাকে, এখানে নেগেটিভ, এটা একটা নেগেটিভ হিস্ট্রি, যে পলিওর তার কোনো পলিওর তো হিস্ট্রি নাই, বাকি প্রায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটা স্ট্যাটিক থাকে, তারপরে পরবর্তীতে আবার সেটা প্রোগ্রেস করে। Yes, any other differentials you can think of? যেহেতু তার ওই আদার সিস্টেমিক ফিচার নাই, সেক্ষেত্রে আমরা প্যারানিউপ্লাস্টিকটা আনতে পারতাম। আর আরেকটা আসতে পারে বায়োলেটারাল রেডিকুলোপ্যাথি, কিন্তু বায়োলেটারাল ব্রাকিয়াল প্লেক্সোপ্যাথি, এখানে আবার সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট নাই, সেক্ষেত্রে এটা আনা মুশকিল হচ্ছে। Can you think of any motor neuropathy like CIDP? মোটর নিউরোপ্যাথি প্রিডোমিনেন্টলি আপার লিম্ব ইনভলভমেন্ট হইতে পারে ডিফারেন্সিয়াল আসতে পারে, কিন্তু লোয়ার লিম্বে ফাইন্ডিংস নাই, এটা একটু আনইউজুয়াল। লোয়ার লিম্ব তো অ্যাপারেন্টলি নরমাল। Multifocal motor neuropathy. মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি অবশ্যই একটা ডিফারেন্সিয়াল, এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিফারেন্সিয়াল। মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি হতে পারে, মাল্টিফোকাল নিউরল মোটর নিউরোপ্যাথি উইথ কন্ডাকশন ব্লক। What are the points in favor of this in this patient? যে আপার লিম্ব ইনভলভমেন্টটা বেশি হয়, মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথিতে সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে না, আপার মোটর, এটা ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে অ্যাকচুয়ালি।
এটা মোটর নিউরন ডিজিজ, এমএনডি যেটা এমএনডি প্রফেশনাল ফার্স্ট ডিফারেনশিয়াল মোটর মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোভিত্তিক কন্ডাকশন আসবে। So why this is not? We don't think it as provisional. প্রভিশনাল আসতে পারে, প্রভিশনালও আসতে পারে, অ্যাকচুয়ালি প্রভিশনালও আসতে পারে। Any other condition? বয়সও তো বেশি, বয়সও বেশি, হ্যাঁ রোগীর বয়সও বেশি, আসতে পারে। Any myopathy? Can you think of? মায়োপ্যাথি ডিফারেনশিয়াল আসতে পারে, কিন্তু এনার তো জার্ক গুলা সব ডিমিনিশড। মায়োপ্যাথিতে সাধারণত জার্ক নরমাল থাকে। তারপর ফেসিকুলেশন আছে যেহেতু, সেহেতু মায়োপ্যাথিটা পরে আসবে। তারপর জার্ক ডিমিনিশড, আবার মায়োপ্যাথি প্রক্সিমাল দিয়ে শুরু হয় ইউজুয়ালি, এটা তো ডিস্টাল দিয়ে শুরু হয়েছে। Yes. মাসুদ, আমি একটু বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। Sir, please comment, sir. হ্যালো মাসুদ, হ্যাঁ হ্যাঁ এরশাদ বলো। শোনা যায়? Yes, হ্যাঁ sir. শোনা যায়। এখানে বলা হচ্ছে সিআইডিপি অথবা মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। আসলে সিআইডিপির কথাই বলি, সিআইডিপি ইউজুয়ালি সিমেট্রিক্যাল, যদিও হচ্ছে প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল ইকুয়ালি ক্যান বি এফেক্টেড, বাট সিআইডিপি ইউজুয়ালি সিমেট্রিক্যাল। বাট হচ্ছে পেশেন্টের অনসেট হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল, তার রাইট হ্যান্ড দিয়ে শুরু, তার এইটা একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি, সেটা আসলে উইকনেসটা হয় নার্ভ প্যাটার্নে, মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ এফেক্টেড হলো, দেন হচ্ছে অন্য সাইডে আরেকটা ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ। যেমন তার হয়তো হিস্ট্রিতে বলা আছে যে একটা সিঙ্গেল ফিঙ্গার এফেক্টেড, মানে একটা সিঙ্গেল হ্যাঁ শুরুতে সিঙ্গেল ফিঙ্গার দিয়ে শুরু আসলে হয়েছে। ওই ফিঙ্গারটার নার্ভ সাপ্লাই ছিল আলনার নার্ভ। তো যদি এটা মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি হয়, টোটাল আলনার নার্ভ পালসি হওয়া উচিত ছিল, মানে হ্যান্ডের আলনার ডিস্ট্রিবিউশনে যতগুলো মাসল সাপ্লাই পায় আলনার নার্ভ থেকে, প্রত্যেকটা মাসলসই একসাথে উইক হওয়ার কথা ছিল, যেহেতু মানে মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথির পলসিটা হচ্ছে নার্ভ প্যাটার্নে। কিন্তু মোটর নিউরন ডিজিজ সেরকম না, মোটর নিউরন ডিজিজটা হচ্ছে সেগমেন্টাল প্যাটার্নে। ইভেন একটা স্পাইনাল সেগমেন্টের ভিতরে যে কয়টা অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল ইনভলভ হবে, সেই কয়টা অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল যেখানে সাপ্লাই দেয়, তো এইটুকু ফোকাল জায়গায় মানে উইকনেস আমরা পেতে পারি। তো যেহেতু নার্ভ প্যাটার্ন উইকনেস আমরা পাই নাই, সুতরাং আমার মনে হয় মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি আমরা নাও বলতে পারি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি হোক আর সিআইডিপি হোক, এগুলা একটু মানে স্লোলি, কম্পারেটিভলি স্লোলি প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ। বাট হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ মাত্র হিস্ট্রি কত দিনের, হয়তো এক থেকে 2 বছর, যতটুকু শুনলাম 2 বছরের পেশেন্ট মানে কিন্তু র্যাপিড প্রোগ্রেস করছে। তো সিআইডিপি অথবা মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি এই দুটো এতটা র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ কোনো কন্ডিশন না, এটা হতে পারে। আর একটা যে এসএমএ এর কথা বলা হচ্ছে, যে অ্যাডাল্ট অনসেট এসএমএ, যেটা এসএমএ আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাইল্ডহুড অনসেট, জুভেনাইল অনসেট অথবা হচ্ছে নিউনাটাল অনসেট। অ্যাডাল্ট অনসেট এসএমএ একটু রেয়ার, আর মোস্ট অফ দা এসএমএ হচ্ছে প্রক্সিমাল উইকনেস দিয়ে শুরু হয়, এবং রোগীর কিন্তু উইকনেসটা হচ্ছে প্রক্সিমাল দিয়ে শুরু হয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এসএমএ সিমেট্রিক্যাল, যদিও মোটর নিউরন ডিজিজ সিমেট্রিক্যাল, এসএমএ কিন্তু সিমেট্রিক্যাল। আরেকটা হচ্ছে পোস্ট পোলিও সিনড্রোম। তো পোস্ট পোলিও সিনড্রোমের বিষয়টা হচ্ছে আগে থেকে প্রিভিয়াসলি একটা হচ্ছে ওল্ড পোলিও সহ একটা লিম্স থাকতে হবে, মানে এরকম যদি না থাকে আমরা এটা কনসিডার করা মুশকিল হয়ে যাবে। তো মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে আগে থেকে যে ওয়াস্টেড লিম্বটা ছিল, ওই লিম্বেই পোস্ট পোলিও সিনড্রোমটা হয়। তো সামটাইমস হচ্ছে সারাউন্ডিং মাসলে হতে পারে, ওই লিম্বের বাইরেও হতে পারে, কিন্তু এটলিস্ট একটা লিম্ব থাকা প্রয়োজন, মানে যাতে তাকে রিকগনাইজ করা যায় দেয়ার ইজ এ হিস্ট্রি অফ পোলিও। তারপরে হচ্ছে আমরা কনসিডার করব। আচ্ছা, তারপরে হ্যাঁ, আর আরেকটা বিষয় বলি, যে এখানে ওই যে সিআইডিপি বলি আর মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি যাই বলি, এই দুইটাই কিন্তু ডিমাইলেটিং কন্ডিশন। তো ডিমাইলেটিং কন্ডিশন গুলো থেকে মানে ফেসিকুলেশন পাওয়া যায় না, তো রোগীর যেহেতু ফেসিকুলেশন পাওয়া যাচ্ছে এটা আনইউজুয়াল। আর হচ্ছে ডিমাইলেটিং কন্ডিশনে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট ওয়াস্টিং পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা কিন্তু পেশেন্টের ওয়াস্টিং পেয়েছি।
পেয়েছি। তো ওয়াস্টিং কিন্তু এগেইনস্ট দ্য ডিমাইলিনেটিং নিউরোপ্যাথি। তো এগুলা মনে হয় যে সিআইডিপি মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি আনলাইকলি, যদিও হতে পারে। আর হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি আপার মোটর আপার লিম্ব ইনভলভ করে, যেমন হচ্ছে সিআইডিপির একটা ভেরিয়েন্ট ম্যাটসাম। তো এই ম্যাটসাম কি হতে পারে এই রোগী? এক্ষেত্রে সেন্সরি নাই, যে সেন্সরি নাই, এই জন্য ম্যাটসামে তো ম্যাটসাম সেন্সরি থাকবে, আনলাইকলি। সেন্সরি না থাকতে পারে। সেটাই, কিন্তু ম্যাটসামের সাথে একটু মিল আছে, কারণ এটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল কন্ডিশন। অ্যাসিমেট্রিক্যাল কন্ডিশন। ঠিক আছে। হুম। Sir, any other comment? হিস্ট্রিতে কমেন্ট, হিস্ট্রি মোটামুটি সুন্দর করে গোছানো হয়েছে, কমেন্ট করা মুশকিল। How can we proceed to confirm our diagnosis? আমার মনে হয় যে হিস্ট্রি নিয়ে মনে হয় খুব একটা কারো কমেন্ট নাই, আমরা ওই যে কোশ্চেনে আগাইতে পারি। Yes. Dr. Masood Bhaiya, how can we investigate this patient? আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশন তো আমরা মানে একটু এক নম্বর হচ্ছে টু এস্টাবলিশ দ্য ডায়াগনোসিস, আর হলো টু কোন ডিফারেনশিয়াল এক্সক্লুড দ্য ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আর সাম রুটিন ইনভেস্টিগেশন, এইভাবে আমরা করব। এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস এস্টাবলিশের জন্য আমরা করব এনসিএস উইথ ইএমজি। তারপরে 2 নম্বর হলো যে আমরা করতে পারি মাসুল বায়োপসি, না মাসুল আছে এনসিএস উইথ ইএমজি, এটাই করবো আর কি। এক্সক্লুড ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যেগুলো আছে আমাদের, সিআইডিপি, মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি, এটা করার জন্য যে এনসিসিএমজি তো করছি, সাথে হলো আমরা সিএসএফ স্টাডি করতে পারি। আর কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশন যেমন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, তারপরে থাইরয়েড হরমোন স্ট্যাটাস, তারপরে আদার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি গুলো করার জন্য ভিটামিন বি12 আছে, বিটিআরএল টিপিএইচ এগুলো করতে পারি। এমআরআই করতে পারি, এমআরআই সার্ভাইকাল স্পাইন। এমআরআই এর বিষয়টা হচ্ছে লোয়ার লিম্বে কোনো, লোয়ার লিম্ব না, ইভেন হোল বডিতে তার কোনো আপার লিম্ব আপার মোটর Upper motor নিউরোলেশনের neuron কোনো সাইন অথবা সিম্পটম আমরা পাই নাই। হ্যাঁ, সুতরাং এমআরআই বলাটা আমার মনে হয় একটু মুশকিল হয়ে যেতে পারে। যদি অ্যাটলিস্ট একটা বা দুইটা ফিচার্স অফ আপার মোটর নিউরন লেশনের ফিচার পেতাম, যেমন এক দুইটা জার্কও যদি এক্সাজারেটেড থাকতো, সেক্ষেত্রে আমরা এমআরআইটা আমার মনে হয় বললে ভালো হতো। এটা তো এমআরআই এএলএস এর মতো আছে না। না, এলএস এর মতো আরেক মনে হচ্ছে না, এমআরআই আসবে না আসলে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সালেকিন, এটা আপনি বলেন। তো আপনি এই রোগীটার মায়োপ্যাথি কেন নয়, মানে মায়োপ্যাথি আপনি প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কেন রাখেন নাই? স্যার, একটা হচ্ছে পেশেন্টের তো মায়োপ্যাথির যে সকল মানে কজ থাকে, সেই কজগুলো আমরা পাইনি। যেমন হচ্ছে পেশেন্টের থাইরয়েডটক্সিকোসিস, ড্রাগ ইনডিউসড অথবা কুশিং, স্টেরয়েড ইনটেকের হিস্ট্রি, এগুলো আমরা পাইনি। এটা একটা কারণ। আর একটা হচ্ছে মায়োপ্যাথিতে তো ইউজুয়ালি মাসল টুইচিং, ফেসিকুলেশন এগুলো থাকে না। তো সেজন্য আমরা আসলে মায়োপ্যাথিটাকে মানে প্রফেশনালি চিন্তা করি নাই, বা ডিফারেন্সিয়াল নিচে থেকে চিন্তা করতেছি। ফ্রম হিস্ট্রি এনি আদার পয়েন্ট আপনি খেয়াল করেছেন এটা মায়োপ্যাথি বলা মুশকিল? মায়োপ্যাথিটা হিস্ট্রি, ফ্রম হিস্ট্রি, নট ফ্রম সাইন। হিস্ট্রিতে স্যার হচ্ছে এটা, যেহেতু মায়োপ্যাথি সাধারণত সিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট হয়, এবং এটা সিমেট্রি ছিল না, এটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন ছিল। এটা একটা পয়েন্ট। ওই যে টুইচিং এবং ফেসিকুলেশন, এটাও আউট অফ ফেভার একটা পয়েন্ট, এজন্য আর কি বলা যাচ্ছে না। তবে আর হচ্ছে প্রক্সিমাল উইকনেস ডিস্ট্রিবিউশনটা, ছিল, ডিস্ট্রিবিউশন মানে প্রক্সিমাল উইকনেসটা প্রমিনেন্ট আমাদের পেশেন্টের, সেই ক্ষেত্রে মায়োপ্যাথি হইতে পারতো, কিন্তু আবার শুরু হয়েছিল তার ডিস্টালি, এই জন্য আসলে বলা যাচ্ছে না। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মনে হয় স্যার মায়োপ্যাথি অলওয়েজ সিমেট্রিক্যাল।
Yes, sir. কিন্তু পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল পিকচার মায়োপ্যাথি মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল, কিন্তু পেশেন্টের মানে ক্লিন কাট অ্যাসিমেট্রি কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং হিস্ট্রিটাও অ্যাসিমেট্রিক্যাল অনসেট ছিল। Yes, sir. আর সাইনের কথা যদি আমরা বিবেচনা করি, ওই আমরা ফেসিকুলেশন পাচ্ছি যেটা মায়োপ্যাথিতে সাধারণত পাওয়া যায় না। আবার হচ্ছে যে মায়োপ্যাথিতে হচ্ছে অল জার্কস অ্যাবসেন্ট, এটা অনইউজুয়াল। Yes, sir. All just and unusual. সো আপনি ইনভেস্টিগেশনে সিএসএফ স্টাডির কথা বলেছেন হয়তো, তাই না? Yes, sir. CSF স্টাডির কথা আমরা চিন্তা করেছিলাম। আচ্ছা, the how CSF can help to diagnose this condition, এই পেশেন্টের জন্য সিএসএফ এর ইম্পর্টেন্স কতটুকু? তো স্যার হচ্ছে അയ്യോ എനിക്ക് എന്തിനാ കോള് പിന്നെയാണോ എന്നോട് ഈ സേവോ